Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully, you are fine. We again start our study after Eid vacation. Hopefully, you had a great Eid vacation. Now we will start our study again. So, as you see, today we will start a lesson 2 from Unit 11, and lesson title is Bangla Town in East London. As you see the word London, so we'll see something happening in England. And it's Bangla town, so it's a bit amazing. It's Bangla town in London. What happens? So as this unit is related to diaspora, means settling to others country, migration, immigration, this much. So you'll see something what happens in England related to Bangladeshi culture and community. So let's read. Before reading, they gave you some exercises or warm-up activities to brainstorm. Let's see what happens here. So this is the can we call the movement of groups of people from Bangladesh in recent decades a diaspora? Why do these Bangladeshis like to settle? Which part of Bangladesh have been characterized by the departure of such groups, and what are the reasons why people have left these parts? And another one is এই যে মানুষগুলো যাচ্ছে এই কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন প্রান্তে তাদেরকে এটাকে আমরা ডায়াসপোরা বলতে পারি কিনা, অভিবাসী সংক্রান্ত ব্যাপার বলতে পারি কিনা, অ্যান্ড হোয়াই ডু দিস বাংলাদেশ লাইক টু সেটেল, এবং এরা আসলে কোথায় সেটেল হতে চায়, অ্যান্ড হুইচ পার্টস অফ বাংলাদেশ হ্যাভ বিন ক্যারেক্টারাইজড by the departure of such groups, and what are the reasons why people have left these parts, এবং বাংলাদেশের কোন অঞ্চলগুলো এই মানুষগুলোর অথবা এই লোকগুলোর ডিপারচারের ফলে তাদের স্থান বদলের কারণে চিহ্নিত হয়েছে, এবং কেন তারা এই জায়গাগুলো ত্যাগ করছে অথবা অন্য দেশে যাচ্ছে, আর দ্য রিজনস। তাহলে এরকম আমরা কিছু দেখতে পাবো। উই মে গেট সাম অ্যান্সার্স from this passage, following passage, and it is actually not exactly passage, it's the extraction from a book, and it's book by Nazli Kibriya, and she wrote a book named Muslims in Motion: Islam and National Identity in the Bangladeshi Diaspora. And there, then to attempt to answer the questions that follow, either by responding to a classroom teacher in English or by trying to write down answers to them in your notebook. So I will go through the text from her book extraction, then we will try to find the answer that they gave you in the earlier segment, like can we call this diaspora, why do you like to set, which parts they belong, and why do they leave the place. Let's read the text. So it is said, Bangla town in East London. So British Bangladeshis, also known as British Bengalis, are an important part of the Bangladeshi diaspora, or those of Bangladeshi origin who are living abroad. তাহলে বাংলাদেশের যেসব মানুষ বিদেশে বাস করছে, প্রবাসে বাস করছে, তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি অথবা ব্রিটিশ বেঙ্গলি একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাংলাদেশের ডায়াসপোরার জন্য। Almost half of all British Bangladeshis live in London, especially in the East London boroughs, of which Tower Hamlets has the highest concentration. আর এই যে ব্রিটিশ বাংলাদেশিগুলো আছে তাদের অধিকাংশই অথবা অর্ধেকই বাস করা হচ্ছে লন্ডনে, অ্যান্ড স্পেশালি ইন দ্য ইস্ট লন্ডন বরোস, পূর্বাঞ্চলীয় লন্ডনের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায়, যেখানে এবং তাদের সবচেয়ে বেশি উপস্থিত হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস অঞ্চলে। So you see the picture of Brickland. Then she says, today a tourist who is new to London may well decide to make her way over to the East London of the city to visit Bangla town. তো তিনি বলছেন, যদি কোনো পর্যটক নতুন হয়ে থাকে লন্ডন শহরে, তাহলে সে হয়তো বা বাংলা টাউন ভ্রমণ, ইস্ট লন্ডনে শহরের পূর্ব প্রান্তে, ইস্ট এন্ড অফ দ্য সিটি, সেখানে বাংলা টাউন ভ্রমণে যেতে চাইবে। After exiting the tube station, there she might follow the signs that point to Brickland. তাহলে টিউব স্টেশন ত্যাগ করার পরে, পার হওয়ার পরে, সে হয়তো বা একটা সাইন দেখবে অথবা সাইনটা ফলো করবে যেটা ব্রিকল্যান্ডকে নির্দেশ করছে। অ্যান্ড ব্রিকল্যান্ডটা আসলে কি, স্ট্রিট দ্যাট হ্যাজ গেইনড সার্টেন
notoriety from Monica Ali's best-selling novel of the same name, which was also made into a movie. ব্রিকলেন একটা হচ্ছে স্ট্রিটের নাম, রাস্তার নাম, যেটা আবার মনিকারের যে একটা বিখ্যাত উপন্যাস আছে ব্রিকলেন নামে, তার কারণে এটা আহ, একটা জনপ্রিয় নামে পরিণত হয়েছে এবং ওই ব্রিকলেন থেকে আবার একটা সিনেমা বানানো হয়েছিল. She may decide to try out one of the many Bangladeshi restaurants she sees there for lunch. সে হয়তো বা ওখানে লাঞ্চ করার জন্য বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টও পেয়ে থাকবে, অথবা বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে. And sitting at one of the tables with a window onto the street, she might notice the street signs are not just in English but also in Bengali. এবং ওখানে সে যখন রাস্তার লাঞ্চে বসবে, ট্রাভেলসে উইথ উইন্ডো অনটু দ্য স্ট্রিট, রাস্তার পাশে সে হয়তো বা লক্ষ্য করবে যে রাস্তায় যেসব সায়েন্সগুলো আছে এগুলো কেবল ইংলিশে না, অনেকগুলো বাংলায়ও লেখা. অ্যান্ড দ্য ল্যাম্পপোস্ট আর ইন গ্রিন অ্যান্ড রেড. এবং যে রাস্তার যে ল্যাম্পপোস্টগুলো আছে এগুলো লাল এবং সবুজ, দ্য কালার্স অফ বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ, তা যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের পতাকার রঙে. তাহলে এটা খুব অ্যামেজিং একটা ব্যাপার যে ভিনদেশের একটা শহরের একটা অঞ্চল যেখানে বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, আবার যেখানে দেখা দেখা যাবে যে নামটাও এরকম বাংলা টাউন, আবার ওখানে রাস্তার যে ল্যাম্পপোস্ট আছে সেগুলো লাল সবুজ অঙ্কিত. In fact, everywhere she looks, she finds visual cues of the Bangladeshi and even more especially the Sylheti presence in the area. So, যেদিকেই তাকাবে অথবা হোয়াট এভার এভরিহোয়ার, সব দিকেই সে কিছু ভিজুয়াল কুজ দেখবে, চিত্র অথবা ছবি, এরকম পিকচার জাতীয় কিছু তথ্য সে দেখতে পাবে, যেটা প্রুভ করবে যে দিস প্লেস অ্যাকচুয়ালি বিলং টু, or they have characteristics, it has characteristics of Bangladeshi or Sylheti culture. So that's why it says that Bangladeshi, even more specifically the Sylheti's presence. তাহলে ওই অঞ্চলটা প্রুভ করবে যে এখানে সিলেটিদের প্রেসেন্স অথবা অবস্থান আছে. And storefronts advertise flights from London to Sylhet, and same on Bangladesh Biman and others on Air Sylhet, a private airline company formed by British Bangladeshis. আবার স্টোর ফ্রন্টসে দোকানের সামনে এরকম অ্যাডভার্টিজমেন্ট দেখা যাবে যেখানে লন্ডন টু সিলেট ফ্লাইট সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে. কিছু কিছু আছে বাংলাদেশ বিমান, যেটা বাংলাদেশ জাতীয় বিমান সংস্থা, আর একটা হচ্ছে এয়ার সিলেট, আর একটা হচ্ছে এয়ার একটা বেসরকারি বিমান সংস্থা ব্রিটিশ বাংলাদেশে যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল. সো এগুলো ওখানে দেখা যেতে পারে. তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হাউ অ্যামেজিং ইট ইজ দ্যাট it's another country but they are a part of a city. uh, there's some notices, signs written in Bangla, and lampposts are colored in green and red, and there you'll find advertisement of the flights of Bangladesh Biman and Air Sylhet, this much. So this is actually the influence of diaspora. So now we'll go for the second part. So what did you see in the first part? That the very place in East London named Bangla Town, and there are many signs and um, lampposts or other places. They have Bengali cultures or Sylheti presence there. Notices, even advertisements are written in Bangla. Street signs along with English also written in Bangla. So this is the influence of diaspora. Well, so let's start second part. Thank you.